ശരി. കുന്നോളം നിറപറച്ചോറ് റങ്കോടെ വിളമ്പണ നാട് കായറുപ്പി വറുത്തതുമുണ്ട് പുത്തിരി കുത്തിയ പത്തിരിയുണ്ട് ചക്കര കുട്ടിയ റോട്ടടയുണ്ട് കൊതി പകരുന്നേ ചേലോടെ പൂഞ്ചേലോടെ മണമൂറുന്നേ മധുവൂറുന്നേ മണമൂറുന്നേ മധുവൂറുന്നേ. Food festivals are organized in schools as a part of the learning activity. It promotes healthy eating and it is a learning occasion to do with the financial management so that the students are selling the food and making the money for the school for charity. So it also promotes the social awareness of the children, and also it teaches the community activity where they eat together with the parents. Many people share the food and all. So it is a very important point is to create the cultural awareness, social awareness and financial awareness in the school. That's the main purpose of conducting a food festival. It is a time to rejoice, to make fun and interact with the children, and also develops the communication skills also. So that is why we organize food festivals in schools.